Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates Dohazari Cox's Bazar rail line and lays foundation of 18 more projects in Cox's Bazar tomorrow. Construction of first terminal of Matarbari deep sea port to begin as Prime Minister Sheikh Hasina opens project tomorrow. Prime Minister Sheikh Hasina opens newly built Mrityunjoyi Prangan in capital's Bijay Shoroni and urged new generation to become worthy citizens of smart Bangladesh. BNP and its allies' instigation is evident behind government workers' movement, says Obaidul Qadir. BNP called blockade is nothing but burning vehicles and carrying out hit-and-run attacks on people by miscreants while leaders rest in hiding, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Israel to hold 4 hours ceasefire daily in humanitarian ground in Gaza from today, informs White House. And Bangladesh women cricketers beat Pakistan by 7 wickets in the third and final match to clinch series 2-1. Assalamu alaikum. This is Shibli Noman. Welcome you all to News at 10. You have just heard the highlights. Now on to the details. আমরা সকলের সহানুভূতি ভালোবাসা চাই, কারো বিরুদ্ধে আমাদের হিংসা নাই। কেউ যদি অন্যায় করে আমাদের উপর শক্তি ব্যবহার করতে চায়, নিশ্চয়ই এদেশের মানুষ আর সহ্য করবে না। Prime Minister Sheikh Hasina is expected to inaugurate and lay the foundation stone of 19 projects of 88,000 crore taka, including the Dohazari Cox's Bazar train service tomorrow. After inaugurating the Dohazari Cox's Bazar rail line in the morning, the Premier will visit Ramu by train from Cox's Bazar iconic station. Later, the Prime Minister will go to Moheshkhali by helicopter, where she will inaugurate the Matarbari deep sea port channel. She will also lay the foundation stone of the first terminal of the new seaport on the same day. The Prime Minister is also scheduled to address a mass rally at the Matarbari township ground organized by the Moheshkhali Upazila Awami League. Sheikh Hasina will also inaugurate and lay the foundation stone of various projects, including the Matarbari ultra supercritical coal power station. Cox's Bazar Deputy Commissioner said all necessary preparations have been taken ahead of the Prime Minister's visit. Centering the event, people of Cox's Bazar are already preparing to receive the Prime Minister. Awami League and its associate bodies are busy to decorate the venue where Sheikh Hasina is scheduled to deliver her public speech. The rally will turn a human sea, said Awami League leaders. This is the 13th visit of Prime Minister Sheikh Hasina to Cox's Bazar. In the last 15 years, she made a massive development in Cox's Bazar during the period. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated Mrityunjoyi Prangan, constructed at Bijay Shoroni in the city, depicting the role of father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, in the freedom struggles of the Bengali nation. A large sculpture of Bangabandhu has been installed in the middle of the Mrityunjoyi Prangan with murals on 7 walls constructed on the premises. Speaking on the occasion, the Premier said this sculpture of the father of the nation is merely not a sculpture, rather it's a history. Noting that today's Bangladesh is a different one than what it was 15 years ago, Sheikh Hasina said Bangladesh has attained the status of a developing nation. Bangladesh should be taken forward by keeping this development momentum upheld, she said. জাতিপিতার এই ভাস্কর্য, এটা শুধু একটি ভাস্কর্য না, এটি ইতিহাস, আমাদের দেশকে জানার ইতিহাস। আর সেই সাথে সাথে আমাদের প্রত্যয় নিতে হবে আজকে বাংলাদেশ যে উন্নত সমৃদ্ধ হয়েছে, যতদূর আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি, এটা ধরে রেখেই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর আমাদের আজকের ছোট শিশুরা আগামী দিনের সৈনিক, যারা স্মার্ট বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে এবং বাংলাদেশ পরিচালনা করবে। পারবে না তোমরা?
যে সেইভাবেই তোমরা নিজেদেরকে তৈরি করে দাও। বাংলাদেশকে একটা বদলে যাওয়া বাংলাদেশে আমরা রূপান্তর করতে পেরেছি। আজকের বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ, মানে স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু 1 আমরা উৎক্ষেপণ করেছি, আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির শিক্ষা দিচ্ছি। আজকের ছোট শিশুরাই হবে আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশের সৈনিক। সেই জন্যই তোমাদেরকে নিয়ে এলাম। কিন্তু আমরা চাই আমাদের স্মার্ট জনগোষ্ঠী, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট সোসাইটি আমরা গড়ে তুলব। সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা আর কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমি আরো শ্রদ্ধা জানাতে চাই বঙ্গমাতা। Chief of Army Staff General S.M. Shafiuddin Ahmed also spoke on the occasion and gave a vote of thanks. Later, the Prime Minister went round the Mrityunjay Prangan and posed for photographs with the students and military and civilian officials present there. Leadership and contribution of Father of the Nation in the struggles for freedom of the Bengali nation, starting from the language movement, other movements and war of liberation, has been portrayed at the walls of these premises constructed by the Bangladesh Army. Prime Minister Sheikh Hasina has said everyone respects Bangladesh now as the progress attained in the last 15 years is visible to all. Today's Bangladesh is a changed one from what it was 15 years ago. Now all respect it. Bangladesh is recognized as a role model for development. The progress of Bangladesh is noticeable to all, she said. The Premier said this while receiving donations from different financial organizations for the Prime Minister's Relief Fund at Ganabhavan this morning. The donation was received to distribute blankets and other warm clothes among cold-stricken people at the upcoming winter season. In her speech, the Prime Minister asked all to work so that the momentum of the country's progress should be upheld in future. Sheikh Hasina sought cooperations from all so that the image of the country would remain upheld. She said, unfortunately, the movement in the name of arson, violence and blockade has recently started again. But some people, particularly common people, are being victims, she said. দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইদানিং আবার সেই অঙ্গি সন্ত্রাস আর অবরোধ নামে আন্দোলন শুরু। তো আমি জানি না এতে কার কতটুকু লাভ হচ্ছে, কিন্তু কিছু মানুষ তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটা আপনাদেরই মানে দায়িত্ব দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেইভাবে সহযোগিতা করার জন্য আজকে এই যে অর্থনৈতিক মন্দার ভাবটা কাটিয়ে তুলে আমরা যেন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আর সবথেকে বড় কথা যে ইনফ্লেশন যেটু বেড়ে গেছে, সেটা ওই আন্তর্জাতিক কারণেই, নইলে আমরা তো ভালোই ছিলাম। তো সেটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি। সেক্ষেত্রেও মানে আপনাদের সহযোগিতাটা দরকার। আমরা চাই আমার দেশের প্রত্যেকটা মানুষ ভালো থাকবে। আর শিক্ষায় দীক্ষা, এখন তো প্রত্যেকটা বাচ্চা স্কুলে যায়, একটা উন্নত জীবন পায়, তাদের আসলে কাপড় চোপড় সব দিক থেকে মানুষের একটা বিরাট পরিবর্তন। গ্রামে গঞ্জে রাস্তাঘাট, পুল ব্রিজ, শুধু ঢাকা শহরের না, আমাদের উন্নয়নটা কিন্তু একবারে গ্রাম পর্যায়ে। প্রত্যেকটা ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে রাস্তাঘাটের যেভাবে উন্নতি করা হয়েছে, একদম তৃণমূলে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি, সে দ্বীপ অঞ্চল বলেন, পাহাড়ি অঞ্চল বলেন, হাওড় অঞ্চল বলেন, কোনো এলাকা কিন্তু বাদ দিচ্ছি না। একবার বসে থেকে দেখে দেখে সব এলাকার মানুষের সমানভাবে উন্নয়ন যাতে হয় সেটা আমরা করে দিচ্ছি। বিশেষ করে সাধারণ মানুষগুলি, যাদের হয়তো কষ্ট করে সারা জীবন একটা বাস সেটা পড়ালো, তার বাসের ভিতরে হেল্পার ঘুমিয়ে আছে, সে ঘুমন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনা কেন ঘটাচ্ছে আমি জানি না। এখন আর অত গরিব আমাদের থাকবে না। 41 ভাগ থেকে 18.7 ভাগে নামিয়ে এনেছি। আর হতদরিদ্র যে ছিল সেটা ছিল 25.1 ভাগ, সেটা এখন আমরা 5.6 ভাগে নামিয়ে নিয়েছি। আগামীতে সেটুকুও থাকবে না। কেউ আর হতদরিদ্র আমি থাকতে দেবো না। জাতির পিতা স্বাধীনতা দিয়ে গেছে, তার স্বপ্ন পূরণ করা এটাই আমাদের লক্ষ্য। যে তিনি চেয়েছিলেন ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এটুকু বলবো যে আমরাও সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। Speaker Dr. Shirini Sharmin Chaudhary said British Council has contributed a lot for the development and improvement of the education system in Bangladesh. She said this while addressing as chief guest at Pearson Edexcel High Achievers Award Ceremony 2023 at the Bangabandhu International Conference Centre in the capital today. British Council and Pearson Edexcel jointly organised the function. The speaker said
The government of Prime Minister Sheikh Hasina is giving topmost priority to enrich the country's education system. Later, the speaker handed over awards among the students. A total of 611 Bangladeshi students have taken the High Achievers Award at the function. UK Deputy High Commissioner to Bangladesh Matt Cannell, UK Pearson directors David Alban and Pramila Palraj, and Bangladesh Country Exam Director of British Council Maxim Ryman, among others, spoke on the occasion. BNP and its allies have clearly links to the agitation of government workers, said Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir. He called upon the innocent workers not to get misled by any quarter's provocations or propaganda. Obaidul Qadir made the call at a joint meeting of the Awami League at its central office at Bangabandhu Avenue in the capital today. He said Prime Minister Sheikh Hasina is monitoring the issue. আজকে দেশে বিভিন্নভাবে সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে। আজকে বিভিন্নভাবে দেশে বিদেশে সরকার বিরোধী তৎপরতা চলছে, এটা আমরা লক্ষ্য করছি। এখন স্বাভাবিক আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর তারা অস্বাভাবিক পথে চলতে শুরু করেছে। তারা তাদের সে পুরনো অভ্যেস, পুরনো স্বভাব, সন্ত্রাসের রাজনীতি, অগ্নি সন্ত্রাসের উপাদান তারা আবার যুক্ত করেছে। At the joint meeting, the Awami League General Secretary directed leaders and activists of the party to resist clandestine attacks by the BNP and its allies in the name of movements. He also directed them to keep ensuring the atmosphere of the election. এবং তার দোষরদের সেই কালো হাত এখানে বিস্তারিত হয়ে আছে। তারাই উস্কানি দিচ্ছে, তারাই গুজব সৃষ্টি করছে। উস্কানি আর গুজব সৃষ্টি করে তারা নিরীহ শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করছে। ম্যাক্সিমাম সমাধান হয়ে গেছে, তবে কোনাবাড়ি, আশুলিয়া এই দুটা জায়গায় কিছু প্রবলেম আছে। আমরা আশা করি আমাদের শ্রমিকরা বর্তমান বাস্তবতায় রিজনেবলি তারা বিষয়টির সমাধানে এগিয়ে আসবেন। প্রধানমন্ত্রী রেগুলারলি মনিটর করছেন। ষড়যন্ত্র করে ওই 28 তারিখের মতো কিছু করবে সে আশা ঘুরে বাড়ি। Awami League Joint General Secretaries Dr. Hassan Mahmood and AFM Bahauddin Nasim, Organizing Secretaries Ahmad Hussain, Mirza Azam and Shujit Roy Nandi, Presidents and General Secretaries of Dhaka Metropolitan North and South units of Awami League and associate organizations of the party, among others, were present at the joint meeting. Today is Shohid Noor Hussain Day. Marking the day, the Awami League and its associate organizations paid homage at the Noor Hussain Square in the capital's Gulistan. Awami League General Secretary Obaidul Qadir paid tributes first on behalf of Prime Minister Sheikh Hasina. Later, on behalf of the Awami League, he paid tributes along with the central leaders of the party. Later, Obaidul Qadir told journalists that Noor Hussain was a courageous youth in the movement of democracy. He said democracy is passing through difficult challenges in the country, but Awami League under the leadership of Sheikh Hasina is struggling to institutionalize it. নূর হোসেনের রক্ত সেদিন আমাদের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা, গণতন্ত্রকে শৃঙ্খল মুক্ত করার লড়াইয়ে এক নতুন দিগন্ত। এটা ছিল অনেকটা টার্নিং পয়েন্টের মতো। আমাদের দেশের গণতন্ত্র একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করছে। যে চ্যালেঞ্জটা এসছে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি এবং জঙ্গিবাদী শক্তি
গণতন্ত্র বিরোধী শক্তি এখন গণতন্ত্রের নামে আজকে আন্দোলন করছে, যে আন্দোলনে তাদের ব্যর্থতার এক পর্যায়ে অগ্নি সন্ত্রাসী তৎপরতা তাদের আন্দোলনের উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আসলে এরা গণতন্ত্র চায় না, এরা নির্বাচন চায় না। Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said the BNP called blockade are marking setting fire on vehicles and carrying out clandestine attacks on people by terrorists and the directives of its leaders from secret places. He said this in response to queries from journalists after exchanging views with the leaders of Online News Portal Association at his official residence in the capital's Minto Road today. বিএনপি নেতারা সবাই আত্মগোপনে থেকে তাদের কিছু কিছু নেতাকর্মী এবং সন্ত্রাসী ভাড়া করে টাকা দিয়ে গাড়ি ঘোড়া পোড়াচ্ছে। তাদের অবরোধ কর্মসূচি মানে গাড়িতে পেট্রোল বোমা ঢালো, গাড়ি ঘোড়া ভাঙচুর করো, মানুষের উপর হামলা পরিচালনা করো, এটাই হচ্ছে মূল কর্মসূচি। এগুলো কোনো রাজনৈতিক দলের কাজ না, এগুলো সন্ত্রাসী সংগঠনের কাজ। দুনিয়ার কোথাও হরতাল ডেকে গাড়ি পোড়ায় না কেউ। আমরা বিরোধী দলে যখন ছিলাম তখন আমরা তো কখনো গাড়ি ঘোড়া পোড়াইনি। আমি মনে করি তাদের এই অবরোধ কর্মসূচি ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হয়েছে। গতকাল ঢাকা শহরে এত কিছুর মধ্যেও ট্রাফিক জ্যাম হয়েছে এবং যত দিন যাচ্ছে তাদের এই অবরোধ কর্মসূচি মানুষের মধ্যে কেউ পালন করছে না। মানুষের মধ্যে যে ভয়টাও ছিল সেই ভয়টাও কেটে যাচ্ছে। আর আমরা সমস্ত সন্ত্রাসীদের ধরার জন্য বদ্ধপরিকর, দুষ্কৃতিকারীদের ধরার জন্য বদ্ধপরিকর। তবে জনগণকেও আহ্বান জানাবো, এরা দেশ জাতি সমাজের শত্রু, মানুষের শত্রু, এরা হিংস্র হায়নার চেয়েও খারাপ। সুতরাং এদের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। Dr. Hassan Mahmood said ahead of the election, a quarter is out to destabilize the garment sector where workers have no links. 28 তারিখ দেশে চূড়ান্ত স্থিরতা সৃষ্টি করতে না পেরে সে একই মহল এখন গার্মেন্টসে অস্থিরতা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। গার্মেন্টস শ্রমিকরা যত না আগ্রহী তার চেয়ে বেশি আগ্রহী যারা শ্রমিক নয় বা কিছু কিছু নেতা, শ্রমিক নেতা, তারা কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে না। তাদের গাড়ি ঘোড়া আছে, তাদের বড় ব্যাংক ব্যালেন্স আছে, ঢাকা শহরে সুন্দর ফ্ল্যাট আছে, ওরা কেউ শ্রমিক নয়, কিন্তু ওরা শ্রমিক নেতা। গার্মেন্টস শ্রমিকদের কেউ কেউ দাবি করেছে যে 25,000 টাকা বেতন। একটা ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাশ করার পর সে যখন ব্যাংকে চাকরিতে ঢুকে 20,000 টাকা দিয়ে শুরু করে, এখন তারা দাবি করেছে কেউ কেউ 25,000 টাকা বেতন দিতে হবে। অথচ এটি বাস্তবতার নিরিখে এটি গ্রহণযোগ্য নয় আসলে। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সব কিছু বিবেচনা করে মালিক শ্রমিক, কারণ ইন্ডাস্ট্রিকেও তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং ইন্ডাস্ট্রি বেঁচে না থাকলে তো বেতন কোত্থেকে দিবে। সেই কারণে মালিক শ্রমিক সবার সাথে আলোচনা করে তিনি 12,500 টাকা মজুরি নির্ধারণ করেছেন এবং প্রতি বছর 5% করে ইনক্রিমেন্ট হবে, সেটি নির্ধারণ করা হয়েছে, যেটি 56% বৃদ্ধি। এরপর বেশিরভাগ শ্রমিক কিন্তু সন্তুষ্ট এবং অনেকেই কাজে ফেরোচ্ছে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় অস্থিরতা বাইরের লোকজন গিয়ে তৈরি করার চেষ্টা করছে। পুলিশ কিন্তু ভিডিও ফুটেজ দেখে অনেককে শনাক্ত করেছে। তা আমি আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো, এই যে অস্থিরতা তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেটির বিরুদ্ধে আপনারাও অনুসন্ধানী সাংবাদিক পাঠিয়ে রিপোর্ট করার জন্য, যে শ্রমিকের বাইরে যারা গিয়ে ওখানে অস্থিরতা তৈরি করছে তাদের এমনও পরিকল্পনা আছে যারা বাইরে থেকে গেছে সেখানে নাশকতা তৈরি করা যায়। The Information and Broadcasting Minister called upon the mainstream mass media, including registered online portals, to be vocal against propaganda and misinformation. গণমাধ্যমের এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ হয়েছে, না হয়তো হতো না। মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, সমালোচনাকে সমাদৃত করার সংস্কৃতি লালন করি, সেই জন্য এত মিডিয়ার উদ্ভব হয়েছে এবং যে যার ইচ্ছা মতো লিখে
আমাদের দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে, পাশাপাশি দায়িত্বশীলতার ঘাটতি আছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। ভুইফোর অনলাইনগুলো এখন গুজব ছড়ানোর অন্যতম বড় ক্ষেত্র। আমরা দেখেছি পদ্মা সেতু নিয়ে যখন গুজব, তখনও একই ঘটনা ঘটেছে, রামুর ঘটনায় একই ঘটনা ঘটেছে, নাসিরনগরের ক্ষেত্রে একই ঘটনা, এবং সময়ে সময়ে কিছু ভুইফোর অনলাইন বিদেশ থেকে গুজব ছড়ায়। অনলাইন যেগুলো রেজিস্টার্ড সেগুলোকেও আমরা মূলধারার গণমাধ্যম হিসেবেই ধরতে পারি। আপনারা যারা রেজিস্টার্ড তাদের একটা দায়িত্ব রয়েছে। At the Views Exchange meeting, Online News Portal Association President Mullah Amjad Hussain and General Secretary Shaheen Chaudhary, among others, were present. The Election Commission has sought cooperations from all concerned for holding the upcoming parliament election free, fair and impartial. Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awal made the call while inaugurating a training course on election management at Agargaon in the capital today. The training course was organized for the officers of the administration and the Election Commission ahead of the upcoming 12th parliament election. The Chief Election Commissioner said the whole country is now in an election mood. Various countries and organizations have expressed interest in observing the election. আমরা কমিশন থেকে আমরা চাইব, দেখতে চাই যে আপনারা এমনভাবে দায়িত্ব পালন করবেন আপনাদের প্রজ্ঞা দিয়ে, আপনাদের শক্তি দিয়ে, আপনাদের মেধা দিয়ে, আপনাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে এবং জ্ঞান দিয়ে, যাতে নির্বাচনটা সত্যিকার অর্থে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ হয়। যারা ভোটার বা ভোটার সাধারণ, তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের যে স্বাধীনতা, সেটা যেন ব্যাহত না হয়। Now, international news. The US says that Israel will begin to implement 4-hour military pauses in areas of northern Gaza each day to allow civilians to flee. US President Joe Biden says it's a step in the right direction, adding that he will continue to advocate for aid to the territory. Earlier, the Israeli military said there are tactical local pauses for humanitarian aid for Gazan civilians and made clear there is no ceasefire. Meanwhile, the Islamic Jihad group in Gaza has released a video of 2 Israeli hostages, an elderly woman and a boy. Heavy fighting has been reported around 2 major hospitals in Gaza City as Israel says its troops are battling Hamas fighters deep inside the area. Israel began striking Gaza after the Hamas attacks on 7 October, which saw 1,400 people killed and more than 200 taken hostage. About 11,000 people have been killed in Gaza since, according to the Hamas-run health ministry, including more than 4,400 children. Spain's socialist acting Prime Minister Pedro Sanchez has agreed a controversial amnesty deal with his Catalan separatist party amid a huge protest by the Conservatives. The Conservative Popular Party accused Pedro of dragging Spain towards humiliation. However, right-wing protesters have taken to the streets to Madrid and other cities, agreed by the prospect of a law guaranteeing amnesty to hundreds of Catalan politicians, including the separatist leader Carlos Puigdemont and activists directly or indirectly related to the failed bid to secede from Spain in 2017. Popular Party figures have accused the acting Prime Minister of writing a blank check for the independence movement. They said the socialists are selling a nation with centuries of history with an attack on Spain's rule of law. Although the Conservative Popular Party won July elections, they were unable to form a majority. The amnesty deal would give the socialists the numbers they needed.
Dengue situation is still a threat to the public health in Bangladesh as 11 died during last 24 hours. A press release of the Directorate General of Health Services said among the dead, 3 were in Dhaka and 8 were outside Dhaka. 1,333 dengue patients were admitted to the different hospitals across the country during the last 24 hours. Among them, 298 dengue patients were hospitalized in Dhaka city and 1,035 patients outside Dhaka. Now, news and weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said weather may remain dry with temporary partly cloudy sky over the country. Night and day temperature may remain nearly unchanged over the country, said the Met Office. Now, news and sports. Bangladesh women's cricket team defeated Pakistan by 7 wickets in the third and final ODI of the 3-match series in Mirpur to win the series by 2-1. As a result, Nigar Sultana Joyti's team kept the ODI series at the home after the T20 series. Batting first after winning the toss, Pakistan girls scored 166 runs for 9 wickets in the stipulated 50 overs. Sidra Amin scored an unbeaten 84 for the team. Nahida Akhtar took 3 wickets for Bangladesh, chasing a target of 167 runs to win. Faizana Haq and Murshida Khatun made a great start to the opening partnership. 125 runs came thanks to this pair. This is the highest score by Bangladesh women in the opening partnership in their ODI history. Farzana scored 62 runs in 113 balls with 5 fours. Murshida scored 54 runs in 106 balls with 6 fours. Farzana Haq was adjudged player of the match. Nahida Akhtar was adjudged player of the series with 7 wickets in 3 matches. India's Elena Farid won the girls' singles title and South Korea's Joo Hoon Chu won the boys' single titles in the World Tour Junior Tennis Tournament. India's Tavish Pahwa and Arnav Yadav pair won the boys' doubles, while India's Elena Farid and Aradhya Verma pair won girls' doubles the title. Bangladesh Tennis Federation General Secretary Abu Said Muhammad Haidar distributed prizes among the winners after the final match held at Shohid Sheikh Jamal National Tennis Complex in the capital today. A total of 73 players from Australia, China, Egypt, India, Iraq, Japan, South Korea, Netherlands, Nepal, Sri Lanka, Thailand and the United States participated in the competition. To end the bulletin, headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates Dohazari Cox's Bazar rail line and lays foundation of 18 more projects in Cox's Bazar tomorrow. Construction of first terminal of Matarbari Deep Sea Port to begin as Prime Minister Sheikh Hasina opens project tomorrow. Prime Minister Sheikh Hasina opens newly built Mrityunjoyi Prangon in capital's Bijoy Soroni and urged new generation to become worthy citizens of smart Bangladesh. BNP and its allies' instigation is evident behind government workers' movement, says Ubaidul Qadir. BNP called blockade is nothing but burning vehicles and carrying out hit-and-run attacks on people by miscreants while leaders rest in hiding, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Israel to hold 4 hours ceasefire daily in humanitarian ground in Gaza from today, informs White House. And Bangladesh women cricketers beat Pakistan by 7 wickets in the third and final match to
to clinch series 2-1. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We invite you to watch our 11:30 Bangla News. Keep your homestead neat and clean and stay safe from dengue. Until then, Khoda Hafiz.